Like he started to work when he was 17. By like, I don't know, 19, he already was like, a big manager at our company. And, he becomes CTO, I don't know when he was 29. So he's like absolutely amazing. But the main thing I think about him is that he's the best mentor I've ever had and I've ever had, met, or seen. Bom, ela falou que basicamente ele começou na área com 17 anos. Com 19 anos, pelo que eu entendi, ele já era um management, né, um gestor, um gerente, algo nesse sentido. Com 21, pelo que eu entendi, eles se conheceram. 29, desculpa. E ele é um dos melhores gestores / gerentes que ela já teve o prazer de trabalhar, conhecer. So for today, I asked him, to give his best advice. What do you do to create a great, amazing career? Bom, aí hoje ela pediu para ele apresentar um pouco, falar basicamente como que ele conseguiu criar essa incrível carreira que ele tem hoje. E é isso. So I think that's enough presentation. Do you want to translate, or do you want Vitor to translate? It's a little bit complicated. Vitor, we need you again. Okay. So please welcome Alexey Stoletny. He's currently VP of Engineering in Human Security. So please welcome. His presentation might be a little bit hard to translate because of how structured, but Vitor will tell you something else. Hey guys, good to meet you all. Hey Vitor, nice to meet you. Nice to meet you. Looking forward to this partnership. Let's do this. Let's go. All right, so, oh, there we go. Let's see if this works. All right. So your titles don't matter, just, we're all done. First of all, I guess a little bit about myself. So the first thing everybody does at these conferences is says like, I'm this guy and, such and such, and, here are my titles, right? You can go. Do you need to translate that? Do you guys understand this? All right. So I guess, like Catherine said, I've been, I had a multiple different titles throughout my career. Some of them are here, probably not all of them, but in general, I worked with Sigma, the software development company that and that's starting the office here in Brazil. And since 2017, I've been one of the co-founders of a cybersecurity startup that protects the internet from security threats originating from advertising, and works with some fancy company logos. And in 2022, just recently, we've been acquired by a different company called Human, and now we're part of that bigger family. O Alexey está contando um pouco da trajetória dele, né? Que ele começa há muitos anos atrás, como já foi comentado antes, e atualmente ele é CTO e um dos fundadores da Clean.io, que é uma empresa de proteção de cibersegurança, né? E proteção de ataques, né, em JavaScript, principalmente em forma de propaganda. E com os novos bonitinhos, ele também comenta, né, que a Clean.io, que é essa startup na qual ele começou, foi adquirida por uma empresa chamada Human. Thank you. Good try. All right. None of this matters, right? So what matters? Everybody in the career track is probably interested in titles in some way, right? Like who is a VP, who is a CEO, who is this or that. And so I had this controversial topic that I thought titles don't really matter much. In fact, most of these titles are actually fictional in a way. Like if you have to create a new corporation in the US,
what you need is 4 roles, right? The president, the treasurer, the secretary, and a director. And you don't need anybody else. All of these chief something people are not actually required by any, for example, US law to exist in a company. Ele comenta, né, que o título da apresentação dele é seu cargo não importa, porque, por exemplo, para abrir uma empresa nos Estados Unidos, você precisa de 4 cargos, que é presidente, secretário, sei lá, tesoureiro, alguma coisa assim. Por quê? Esses cargos podem ser ficcionais, eles podem simplesmente não existir, porque o que importa mesmo é o que você faz. Porque o título mesmo, ele é só um cargo, tá só um adicional ali. E realmente, o que melhor te descreve é o que você faz. All right, so I guess if it's not the title, then what should we all hope for and strive for? And for me, I thought that thing could be impact, meaning what we create, what the results of our efforts are. O que a gente tem procurado não é o título, e sim o impacto que a pessoa traz nesse processo. Porque o que você desenvolve, o desenvolvimento não do código, mas o seu desenvolvimento pessoal é o que importa. O seu impacto para a empresa, o impacto para o projeto é o que realmente vale a pena. O título, nem tanto. All right, so how do we maximize impact? I guess, what's the formula? And to me, it boils down to 2 things that we have to do. And we'll have the formula repeated at the end of the presentation, just so you can remember it. Okay. Bom, ele está mostrando como que a gente pode melhorar o nosso impacto dentro da empresa. E aqui, né, bom, eu vou começar. You can say more. That's no problem. Okay. So we're going to get useful things done, and we're going to be easy to work with. If we have these 2 things, right, then it is very likely that we're going to be able to be on our way, at least, to create some positive impact. Ele mostra assim que o que importa mesmo é seja útil, faça as coisas acontecerem. Da melhor forma como você pode, faça as coisas acontecerem e também seja fácil de trabalhar com. Porque muita gente pode ser o melhor técnico, mas não a melhor pessoa interpessoal. E não adianta nada se você não conseguir unir as 2 coisas, né? É realmente a convergência da pessoa para ser o melhor profissional possível. I don't know what Vitor's title is, but he's creating a hell of a positive impact. All right, so there's always somebody who owns the business problems, right? The business decisions, the business issues. And this person is probably the person who is hiring you to do certain things, right? Or all of us. And how do we create this business impact? We probably need to understand more about who that person is and meet them, understand what they're after, study them, and hopefully become them. Sempre tem um dono de um negócio. Provavelmente seja quem te recrutou, seja quem te chamou. Então, essa pessoa sempre vai existir. Então, tente conhecer essas pessoas que te recrutaram. Estude essas pessoas que são os donos do negócio. E quem sabe você pode se tornar o dono de negócio. Esse é o próprio exemplo dele aqui. All right, so now about being easy to work with. Let's say this business owner we just met and became and all of that. He wants to ask somebody to do a certain thing, and it needs to be done tomorrow morning. So there's not a lot of time left. And so you can ask one person, it says, doesn't even say anything, just goes and gets it done. And then the other person can say, yes, I'll do this part, which is fine, it will be done. But this other part that is important for this, I can't really do this because it's this guy. And this guy has been known for a lot of things, right? Not for getting his thing done. So who is easier to work with? A pergunta é, a gente precisa de alguma coisa e precisa para amanhã. Tem duas situações aqui agora. Uma pessoa que nem responde, só faz, né? E aquela pessoa que vai fazer aquela enroladinha básica, né? Ah, eu vou fazer, mas
que essa parte aqui não vai dar pra fazer agora, não. Quem que é mais fácil para trabalhar? Obrigado. All right. So does this mean you should be like a yes man? Like, oh yeah, I'm just going to do everything you just said. Perfect. Bom, você quer ser a pessoa do sim ou a pessoa do não? The C man or whatever. All right. No, right? You don't have, oh, sure, go, come in. Hey there. You shouldn't be a yes man, but you can come up with a way not to be a person who always says no. And to be able to come up with ways to say yes, but if you can't do certain things, you can still come up with ways of proposals or coming up with right suggestions, right? Because there's always an option if you become the owner or if you are understanding what the actual problem that we're trying to solve is. And it's way more than just saying, yes, I'll do this. If you can say, yes, I'll do this part, this other part is not important because we can gain X, Y, Z from doing this, and then you don't actually have to focus on this until even later, which I'll be able to take care of as well, but at a later point, or something like this. There's always a way to come up with the right suggestion without being a yes man, but still being easy to work with. Você precisa ser a pessoa que diz sim para tudo? Não, mas também você não precisa ser a pessoa que diz não para tudo. Existe sempre a sugestão correta. E se você é a pessoa que toma as decisões, se você é o dono do negócio, você vai ter sempre uma opção. Mas, ao mesmo tempo, você também pode sugerir. Se você não consegue fazer, se você consegue fazer uma parte, mas não consegue fazer outra, dê sugestões, dê palpites. Porque nem tudo vamos falar assim, é o certo do certo. A gente precisa de opções também. Então, se você pode fazer opções, dê sugestões. Perfect. All right. Another thing related to this is a principle that somebody helped me formulate. I always felt like this, but I didn't know how to put this in these. How many words is this? 6 words. And the 6 words. And it is, you build it, you own it. What does this mean? To me, it means that as you build certain things, and as you're giving certain tasks, as you take those tasks, there is never going to be a responsibility division that you do this part and then you expect somebody else to do this, and you know they might fail, but it's not your problem because you've done your part and you've done it well. It is never the case. I'll give you an example. So in a team of software developers, some teams structure software developers, there is a team of software engineers, and there is a team of QA people. And then the software engineers are like, we're done this and we're pushing X, Y, Z. And the QA people is like, it's all bullshit. It doesn't work. And the engineers fix this bug, but not this bug. I can't reproduce this bug. There are statuses created for this, right? And all of the bug tracking systems saying, I can't reproduce, I don't do this, I won't fix it, it's Friday. All of these are statuses. Okay. And there is an option to do it better, right? You can, if you're giving a task as an engineer, it is your responsibility to ship it, to learn how or what the task is, to become the business owner, to learn what the problem underlying behind this task is, and then to get to the point where you can ship it of good quality. Now, the QA people are like, what about us? And the answer to this is that the person who is responsible to ship can leverage their help, but can never transfer the responsibility to them. Esse ponto que ele fala é realmente, existe uma frase famosa que é, se você constrói, é seu. Mas é aquela velha história de gente empurrando uma coisa para outra. Vamos falar que é sexta-feira, né, o que ele estava comentando, e a equipe de engenharia de software vai passar, joga uma task para frente, passa para o QA e o QA fala assim, irmão, não vai rolar não.
E aí você fica, putz, não vai rolar, não vai rolar. Aí fica empurrando pro outro e fica aquela situação chatinha, né? E, cara, não é assim que funciona. Se você puder dar outra opção, que é o quê? Vamos todo mundo se ajudar. Eu sei que é aquela coisa, aquela situação é sexta-feira, a gente pode se ajudar, então a gente passa a... Você não precisa transferir a sua responsabilidade, mas você pode apoiar aquela pessoa naquele momento para que aquilo seja e aconteça. Então, beleza, fez um pull request às 6 horas da tarde? Ok, você vai ter que sustentar isso. Então, vamos se ajudando para que tudo isso se resolva e que aconteça da forma mais natural possível, sem fazer aquele empurra que a gente sabe que acontece, mas a gente pode evitar. How does he remember all this? By the way, when you transfer these, right, we talked about the responsibilities. When all of this happens, it's all visible, right? You're an engineer, you're like, okay, I've done my part. It's this thing, I'll just finish it, change the status, go on. It's all visible. And sometimes in the company, it is best to understand and realize that everything you're trying to do without actually saying it is in fact still visible. If you're trying to transfer your responsibility to somebody else and say it was his fault, if you're trying to say sorry without actually saying sorry, like, oh, I'm sorry, like that actually, you know, you thought this, but in fact it was XYZ and I've done this, but so, you know, everything like that has actually happened and I can explain such and such things. You're not actually saying sorry, right? And it's visible. There is a person who says sorry when they are sorry. And there is a person who just says, yeah, I'm kind of sorry, but not quite. É aquilo, tudo é visível. Tá tudo, na hora que você está fazendo, na hora que você está trabalhando, gente, é igual o Git, tudo é visível. Na hora que você está fazendo uma coisa, na hora que todo mundo está vendo o que você está fazendo. Se você faz alguma coisa que não deu certo para frente, peça desculpa, mas da forma que você entenda essa desculpa. Não dá aquela enrolação, naquele desculpa. Não, por favor, faça desculpa. Seja sincero com você mesmo e vão para frente. Porque não adianta você enrolar uma pessoa e deixar isso passar. O importante é você fazer aquilo que é ético, vamos bem dizer assim. Yeah. All right. And another thing is it's all visible in terms of authenticity and people relationship, right? Sometimes a person can, you know, behave one way when it's their manager who's calling them, and then the other way when it's their peer or somebody who reports to them. Oh, you like little mentee junior person, wait here, and I'm going to talk to this guy instead, right? All of this is visible as well, even if somebody thinks it's not visible. Maybe it's not immediately visible to everybody, but it is visible in the company, right? And you know, everybody's looking, right? Regardless of whether you think they're looking or not. And try to be yourself, right? Try to be best that you can be with everybody around you. Be authentic with people that you work with, and it pays off for you and for these people. If you know, that's about being authentic. Quando ele fala que tá todo mundo vendo, é aquela coisa, seja autêntico, porque a verdade vem quando ninguém está olhando para você. Quando as coisas acontecem e você só deixou a sua mesa, o trabalho que você fez tem que representar a pessoa que você é. Não tenta se mascarar por uma outra coisa. Seja autêntico, seja sincero, porque todo mundo está olhando, todo mundo está vendo o que você está fazendo. Porque no ambiente corporativo, realmente, as coisas são controladas, mas se você não for sincero com você mesmo e sincero com os outros, quem é você? A lot of things happen within the companies when people create teams of us and them. It is actually a very popular concept. I'm sure that in many of the companies out there, you can find that there is an us and a them, right? We don't like them. And
having us and them creates this division that is, if you're a business owner, right? You can't just talk to all these people as one whole. You have to talk to these them or these us and these them and all of these groups. And if you think us and them are two, you're actually mistaken. There's so many us and thems. Between the us and thems, it's unreal. Okay. And how do you solve for this, right? One of the ways is to understand and connect really with the business itself. What is the business problem that we're trying to solve? And believe in the way that you're solving it and try it buy in. Not just saying, okay, I was told to do X. I don't quite think that X will solve the business problem, but I'll do it because I work here. I was told to do this, and that's my job, and I'll do it well. That's not enough. You have to buy in if you're doing this, right? By buying in, I mean believe in it, right? Take it into you, get infected with it, think this is the way we got to be solving these problems, and go and infect others around you. A gente sabe que no mercado de trabalho, toda vez que a gente vai trabalhar, e se depara com uma situação chata, a gente vai sempre ver. Tem a gente e tem eles. Desculpa. Eles quem? Ué, sempre a gente que vai resolver e os outros que complica. Não. Você tem que entender que assim, não se divida, seja coletivo. Você tem que acreditar que se você consegue resolver um problema e você consegue escalar as pessoas para poder fazer isso, acredita. Compra a ideia de vamos tentar resolver, vamos tentar engajar com as pessoas para ser o melhor coletivo possível. Porque numa hora de resolver um problema, você tentar você tentar jogar a solução para uma culpa, não é a melhor situação. Se você pode infectar no sentido assim, de engajamento de pessoas, de fazer as pessoas trabalharem o seu melhor, sem ter que falar assim, eles que vão fazer isso. Não. Seja coletivo, não se impeça pelo que você está fazendo no momento. Tenta fazer que as pessoas comprem a ideia de se ajudar, de serem coletivos. Answer the question for yourself. Are you in or are you out? Right? And if you're in, then you buy in and you do this. The other thing that happens very often is death by consensus, right? You can even Google this and a lot of things come up. And that is when somebody's afraid of taking responsibility. Somebody's like, yes, I have this idea, but I need to get all of these other people behind me to blame them once it fails, right? And if you believe, you will actually do this. And you can always seek forgiveness, not permission. And that is why I think it's important. A lot of people say seek forgiveness, not permission, without really understanding the background of like why this happens. It is because you look for consensus to get other people to share the responsibility with you, right? And to be able to transfer that responsibility. Yes, you need consensus to also involve other people and get the best ideas and things like this. But at some point, you can't get too deep into this and to get all of these people's opinions, because a decision is better than a great decision, but 5 years later. Okay, I have to just think a little bit more, but o que acontece muita gente, na hora de você tomar uma posição estratégica, ela morre com o barco afogado. Por quê? Você vai tentar estar numa equipe que você precisa que as pessoas engajem em resolver uma solução, que as pessoas tentem se engajar com aquilo, mas você está patinando, você está tentando o máximo que você pode, só que você não consegue engajar as pessoas, porque você está pedindo permissão para essas pessoas. E não é permissão que você tem que pedir. É melhor uma solução estratégica que envolve o time inteiro do que você tentar patinar e tentar resolver tudo sozinho. Se você tentar pedir permissão para os outros falando assim, você pode tentar me ajudar? E não, vamos tentar ajudar. Você tentar engajar as pessoas, tentar levantar a sua equipe e falar assim, pô, a gente vai conseguir. A gente não vai... Eu não vou ter que esperar alguma coisa acontecer para eu tentar pensar numa situação, pensar numa solução. Não, engaje a sua equipe e tente levantar ela. Porque se você procura a permissão, você vai acabar morrendo patinado.
Você engaja e chama o time junto, você ganha o próprio perdão daquela situação que pode ser incômoda, mas que você vai conseguir resolver. Você não fica sozinho ao léu, assim. Perfect. All right. So we just talked about being in, but there is also a concept of being all in, right? When you're like there is nothing to you except doing this, which is probably too far, right? And what I'm saying is don't forget about yourself, who you are, try to understand, try to find some sources of inspiration outside work, because you can bring those in to your work and they'll help you. Try to find how to connect with the world, right? How to be something in addition to what you are at work. Because when you get infected, you get to believe in what you're doing, it is very easy to forget about everything else in the world. And it's important to sometimes disconnect and do this. Some of us are having easier time with us. Some of us are having harder time with us. But focus on yourself a little bit. O slide é basicamente realmente tudo que ele diz. Você está dentro ou você está com tudo? Por quê? Quando a gente está numa situação que você realmente, beleza, tem uma situação, a gente precisa resolver, você está engajado. Você vai entrar com tudo ou você vai entrar? Por quê? Não esqueça de você. Você é mais do que o seu trabalho também. Então, não adianta você entrar com tudo e entrar numa exaustão. Isso não vai resolver o seu problema. Isso vai criar mais situações adversas. Então, não esqueça de você. Você é muito mais do que o seu trabalho. Então, se você está dentro, entra, mas entra por você. Não entra achando que vai resolver tudo sozinho, vou me matar para resolver as coisas. O importante é, respira, tome seu tempo, entenda, traga inspirações de fora, mas não se mate para fazer uma coisa, e sim, seja você mesmo. One of the questions that comes up in the companies is, are you coachable? Sometimes you get to an interview and somebody asks this. Like, I don't know. I think what they actually mean is not coachable, right? What they mean is that can they give you the truth about what they think about you without you losing your mind, right? And probably giving somebody bad feedback is not the same as coaching. There is more to coaching than to just telling like, hey, all of this is nonsense. However, it is important to be able to take the bad feedback, right? The proper word probably is not coachable. It's something about extracting what's rational from what somebody's telling you. And some people are better at giving feedback, and some people are not as good at giving feedback. So somebody can say, I think this or this could have been done in this way, and it would have resulted in such and such better outcome. Versus some other person can just say, all of this is a mess. You can't do this, like all of that stuff, and it offend you in a way. But to a degree, every kind of bad feedback kind of hits something around here or somewhere in your body, and you feel bad about it. But one of the best advices that I got from my mentor about some years ago was that you can take the rationale or the rational part out of the message that you're being given, and you take it to heart and you try to fix it every time you're being given feedback. If it's too much and everything is wrong, you'll know that this place is not for you, right? But don't try to explain yourself and say, no, we'll talk about being sorry without being sorry and things like this. Just take the feedback, fix it, and move on. And if this happens all too often and you don't agree with whoever's giving you feedback, you'll probably know that this place is not for you. But give it your all while you're believing in it. Slide. Okay. No, you can go with the próximo. Ok. O que ele fala é, se você é uma pessoa
que muita gente pergunta, você é uma pessoa influenciadora que pode... Influenciador ou influenciável? Porque você ouvir um feedback, você ouvir uma situação e ao mesmo tempo ou engajar ou transformar essa pessoa, talvez não sejam às vezes as mesmas coisas. Can you change the slide? Porque você é uma pessoa racional. Você é uma pessoa que está ouvindo uma situação, está ouvindo um feedback que você recebeu. Mas você pode fazer algumas situações. Uma delas é tomar um feedback, resolver, e você vai saber como é a situação. Porque muitas vezes as pessoas elas têm, vamos falar assim, uma habilidade com a fala, uma habilidade interpessoal de tentar te convencer daquilo que ela está te falando. Uma delas é o feedback, que pode ser uma forma positiva ou negativa. Se você, toda vez que receber um feedback, toda vez negativo, você tenta se empenhar ao máximo, você está tentando resolver essa situação, mas, vira e mexe, ninguém te elogia, não é só um elogio, mas não te dá aquela segurança de você falar, não me encontro aqui, não é esse lugar que eu quero, não é esse lugar que eu pertenço. Você vai saber isso, porque você é uma pessoa racional. Você não é uma pessoa que é só influenciável a ponto de, tipo assim, todo feedback, eu sou aquele feedback que eu recebi. Você não é aquilo. Você é você mesmo. Então, para todo feedback que você receba, entenda-se assim, é o lugar certo para você. Se você está recebendo um feedback, você construiu, você melhorou a partir daquilo, e você recebe a resposta a partir naturalmente disso. Mas se toda vez você partir no mesmo ciclo de, comecei, reclamou, esse é o lugar certo para você mesmo? Talvez, acho que não seja. You're killing it. All right, we're close. So try to write more, right? If we're talking about an international company, right? A lot of it is remote from all over the place. Remote means a lot of different time zones. Different time zones oftentimes means that it's very hard to find time during the day to really connect and have all of these meetings. And that means a lot of async communication. And to be able to deliver your message concisely and carefully so that the other person really understands and doesn't have to ask many questions is a sort of an art, right? And you can write it in 1,000,000 words or in a few words. Try to write more and be better at writing. Comunicação é a chave. Se você tenta escrever mais, porque quando a gente está falando de uma trilha internacional, uma carreira internacional, a gente está falando de trabalho remoto. Esse remoto significa cada um está no seu lugar do mundo, cada um está no seu fuso, cada um tem a sua cultura, cada um tem uma forma. Então significa que você não vai conseguir, em alguns momentos, marcar uma reunião, marcar uma call, talvez até chamar algum mensageiro. Então, tenta escrever mais, mas não escrever e, tipo assim, fazer o famoso encher linguiça. Não. Tenta ser conciso, tenta ser uma pessoa com uma comunicação mais clara, uma comunicação mais branda, porque você precisa não só do poder da escrita para codar, você precisa do poder da escrita também para poder se comunicar com as pessoas de forma que elas também entendam. Porque é muito fácil a gente enrolar as pessoas escrevendo o que for e elas não entenderem a nossa situação. E você acha, escrevi, tá mal. Não, escreva, seja conciso, tente trazer o melhor para que as pessoas entendam o que você está fazendo. Porque a gente está trabalhando com o mundo inteiro. Não é só a forma como você entende, é a forma como as outras pessoas vão entender também. All right, here's a fancy chart. There is somebody who gets things done, somebody who is on the other side, and the same thing with being easy to work with. So we're going to try to get a little chart of what's going on here, right? If you just explain why you can do things, and you're also very hard, literally impossible to work with, any title you get, it's not going to help you or anybody else around you. Right? So what are the other quadrants about titles make? Right? So you're very easy to work with. You get never anything done. You're a nice guy, right? They're not going to pay much for this. Right? You get everything done. You're the best, but you're impossible to work with, right?
somebody will get rid of you at some point. They'll just say, look, I know you get all these things done, but now I have this team of 15 people. They also get things done, and I can actually work with them. So maybe, take some rest. And then this person is what we all talked about, right? All of this thing. And one of the things I wanted to say is you should be able to drive this impact, get things done. There is nothing about the title. You might not have enough authority. In fact, many people have to achieve and start doing things that mean a certain title before they actually get it, because they don't have enough authority, but they still find a way to get things done. Bom, esse gráfico bonito que ele está mostrando para a gente é realmente que as coisas... Thanks, actually. Que as coisas... Com que a gente sobra, então, no geral? A gente tem aquela pessoa que vai tentar te dar carteirada. Vai falar assim, cara, você não vai fazer isso por X, Y coisa. Não, o seu título não é quem te demonstra, não é o que te faz ser você. Então, não tenta dar carteirada nos outros, porque o que você tem no seu no LinkedIn lá não significa nada. Você tem que explicar o porquê que a coisa não funciona, mas de uma forma que engaja outras pessoas. Então, o título não vai indicar nada. E ser o cara legal não é seu trabalho. Ser o cara legal não é o que vai te definir. Então, você precisa também se equilibrar nisso, porque o seu trabalho é só ser o cara gentil do escritório, mano. É fazer as coisas certas. Tem sempre aquele cara também que é o sabe tudo, o cara manjão, vamos falar que o cara que resolve tudo, mas que simplesmente, mano, é difícil de trabalhar. Você não vai conseguir conversar com essa pessoa. Que cara, beleza, ele pode ser o melhor técnico do mundo, mas não significa que você seja uma pessoa que seja fácil de lidar. Mas com certeza, para toda pessoa que não é fácil de lidar, existe uma chance de outras pessoas que saibam fazer isso da melhor forma e que sejam bens com as pessoas. Então, para essa pessoa que é o sabichão, que vai resolver tudo na dele sem ser comunicativo, eles vão se livrar de você. Mas você pode ser a pessoa que é fácil de trabalhar, que faz as coisas acontecerem, que traz um engajamento positivo, independente de título, que faz as coisas acontecerem. Porque se você está vendo a situação, consegue resolver, consegue engajar as pessoas, e é de uma forma legal que você faça isso, por que você não traz a mudança positiva? Não liga para o cargo que você tem, para o que você tem ali na sua carteira, para o que você tem no seu contrato. Não, faz o que você pode fazer de melhor, independente do que você tem ali de cargo ou de título. Porque não é isso que te define, é você que se define. All right, so sometimes to drive positive impact, you don't have enough authority or title, and you do this despite that. You do this despite having certainty. You just have to bet on, I don't know if I'm going to win. I don't know if it's going to work. But I think it has to change, so I'll do it, right? And your title may change over time, but the impact that you create in this way will stay. Bom, realmente continuando o que a gente tinha falado antes, Can you just go back at the last one? Okay. Você tem que convencer, se você está tentando engajar, resolver as pessoas e fazer daquilo melhor, você tem que convencer as pessoas daquilo que você está fazendo é uma forma que vai mudar de forma positiva. Então, tenta convencer, tenta ser a pessoa que, tipo assim, eu não sei o que eu estou fazendo, mas eu tenho uma ideia e eu acredito muito nisso. Tenta, não se limita porque você acha que você não consegue. Não vai dar. Vamos tentar. E o seu cargo pode mudar, pessoas mudam de cargo, cada um aqui faz uma coisa, mas o impacto que você faz no que você faz é o que vai deixar sua marca. Não importa o que você é, e sim o que você está fazendo, as pessoas sentem que você está fazendo daquilo que você está tentando engajar e demonstrar. Então, o impacto positivo vem daquilo que você demonstra ser. All right. One more thing. Sometimes big titles work against you, right? When was the last time you spoke with the CEO of your company and told him, like, all of this doesn't work and this is how we need to do this? Uma pergunta. Às vezes,
pessoas de cargo alto vão trabalhar contra você. A pergunta que ele faz: quantas vezes você já chegou para um chefe, para uma situação, e, cara, você tenta argumentar contra? Quantas vezes já fez isso e você sentiu assim? Não vai dar, não. So don't lose touch with reality because the title, right? So the formula, we're recapping this. Useful things done, being easy to work with. It equals rewarding career because you create impact. People around you love you. You get things done. It's easy for everybody. And it means a lot of experiences, a lot of opportunities, and some meaningful life and growth. Right? So, okay, let's do this. O importante agora no final é, lembra a fórmula. Você fazer as coisas úteis feitas e seja uma pessoa que seja fácil de trabalhar com. Porque com isso, você vai melhorar a sua carreira de uma forma, não é só compensatória financeiramente, mas é melhorar para você mesmo. Você vai ter experiências únicas e oportunidades que você é capaz de nunca ter imaginado antes. E o seu crescimento vai ser sincero com você mesmo. O seu crescimento é para você mesmo. Então, o impacto volta para você. All right. It doesn't mean fancy titles. Or maybe it might. They might come across your desk. E às vezes vem títulos bonitos, mas não se apega tanto a isso. Não é só isso. Finally, try to create impact that's asymmetric to your effort. You spend a little bit and you find ways to spend a little effort to create big impact and maximize the impact when doing all this. Tente fazer, mostra o que você sabe fazer, tente fazer dar o seu melhor impacto numa situação que não seja equivalente ao seu esforço, ou que não seja equivalente que seja assimétrico com o seu esforço. Porque às vezes você consegue fazer uma coisa muito foda, uma coisa muito legal, com um esforço mínimo, daquilo que você não precisa se matar para fazer. Então, tenta criar o melhor que você pode demonstrar para as pessoas e não se mata. É o mais importante de tudo isso. Guys, this is Vitor's 14th talk that he's translating this morning. You gotta give him a round of applause. This is amazing. Thanks. Thank you.